I have read somewhere that traveling by car, bus, or train feels like watching an action thriller, but traveling by bike feels like you are staring in one. By far, this is the most difficult ride that we ever done. I hope this video makes you feel connected. Hi, hello everybody, this is your homeboy Srinath here. Today the date is January 5th of 2026. Do I look little homeless with all this beard and stuff? I am. But let's just chuck that. First things first, a happy new year to you all. I'm just wishing the best to whoever sees this video. Just win big this year, and this year is ours, I believe. You can just tell me about how exactly your 2025 went, and I'll just give it a read. I'm so sure that it's not going to be more than like one or two comments. But still, you're free to do that. We went to Thalassery on 29th of November 2025, and then we returned back somewhere around 2nd or 3rd of December, I think. The main reason to choose Thalassery is just to witness the great Triumph. Triumph is nothing but a ritual that is followed on the northern part of Kerala. In this video, you will just find about how exactly our journey went, and naanga Triumph paathoma India, and much more. So what all I can say for now is, it's going to be a big effing ride. You better get your popcorn. Let's get started, boys. வீட்டில் இருந்து 10 o'clock கிளம்பி இருக்கணும். பட் பின்னாடி உட்காந்துட்ருக்க நண்பர் வந்து பயங்கர லேட் பண்ணிட்டாரு. And due to that we are just getting off now. The plan is very simple. We are just gonna fill some petrol in the Triumph Bharat, like the usual petrol bunk, and anga petrol fill pannite the first stop is gonna be at Ranipet, because till Ranipet we are just gonna encounter some shittiest road. ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் வந்தாச்சு. எப்பயுமே இந்த பாரத்தில் தான் பெட்ரோல் போடுவோம். இந்த டைமில் என்னன்னு தெரியல, நோண்டி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ஸ்பீடு இருக்கா? ஸ்பீடு இல்லையா? வேற எங்கே இருக்கு? One eternity later. 10 kilometers-ஆ? அது வரைக்கும் போகுமான்னு தெரியலையே. சரிவா, பார்த்துக்கலாம். இங்கே எவனுமே இல்லையே. முதல்ல ஸ்பீடு இருக்கா? ஸ்பீட் பெட்ரோல் இல்லையா? என்ன கம்பெனி? சரி, ஓகே. அட, இது என்னடா பெட்ரோல் போடுறதுக்கு வந்த சோதனை தா. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஸ்பீடு இல்லை. ஸோ இங்கே ஒரு பாரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். லிட்ரலாக என் வீட்டிலேருந்து 30 kilometers தாண்டி, விச் இஸ் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில். எங்கடா வரணும்? எங்கே கூப்பிட்றான்? அப்பா, இருக்காடா? சூப்பர்ரா. தேங்க்ஃபுல்ண்ணா, பக்கா.
இந்த டிராஃபிக் பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ஹெவி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து லைக் ஃபுல்லாக ஆக்கியபை பண்ணிப்பாங்க, ஹெவி ட்ரக்ஸ். அண்ட் இந்த ரோட்ஸில் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து செம்ம ஜாஸ்தி, லைக் பயங்கர ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு எம்ப்ளாயீஸ் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு இந்த பஸ் எல்லாம் வந்து பஸ்ஸு ஹெவி இந்த லோடு ஏற்றுற லாரிஸ் இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஆக்கியபை பண்ணுறோம். அண்ட் வந்து ரோடும் மோசமாக இருக்கும். ஸோ டிராஃபிக் தாறுமாறாக இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் ஆக்சுவலி செம்ம டிராஃபிக்கில் நின்றோம். இப்போ அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் மூவ் ஆகுது. டே அஃப்சர் காணுமேடா, அஃப்சர் காணுமே. என்ன பைக் எப்படி போகணும்? We just had some good coffees here. Actually நல்லா இருந்துச்சு. So obviously GoPro did its thing. So it's just stopped out of nowhere. So I couldn't capture anything after that tea break that we took on the Ranipet. But what I have to tell is we have crossed Krishnagiri now, and we had some insane run. It was awesome. It was awesome. Awesome is a underestimation. நல்ல வேளை இவனுங்க எனக்கு இந்த ஏர்பாட்ஸை வந்து ஹெல்மெட்டில் வைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துறானுங்க. Like I'm just hearing some good music and damn, it's just awesome. Holy shit, we could have stopped there. So Krishnagiri வந்த பிறகு ஒரு ரொம்ப சின்ன கடையில் we just took a break, and அதெல்லாம் தாண்டி வரும்போது தான் தெரியுது we are having some really good shops here. But that's okay. So பெங்களூருக்கு இன்னும் 85 kilometers தான் இருக்குது. Possibly we might be clocking it in within 1 hour. I just have to tell something. Do you see any changes in this dashboard? Do you see any small red light or something like that? Yep, I'm talking about this one. And I just installed, or maybe I just bought a Mad Dog Scout X, because headlight on Scrambler 400X is just outright terrible. It's outright terrible. I can't come up with a word to explain how bad it is. There might be thousands of good reasons why I love Scrambler 400X, but then when someone asks me about its negative, the first thing that strikes to my mind is obviously its headlight. So to just solve that, I just got a Mad Dog Scout X, which is, once again, it's like an average product, but still something is better than nothing. Hey, உன்னை பார்த்ததும் ஒரே விட்டு ஆங்கிலும் ஓடி அதுன So yes, that was a struggle, and with this we have entered into Bangalore. அடுத்து எப்படி போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியல. And Arshad has a navigation turned on his bike. என்னடா மேப்ல பார்த்ததா இருக்கா பார்க்க முடியுமா? ஓரங்கட்டலாமா? என் வண்டிலையும் வந்து பெட்ரோல் டாட்ஸ் எல்லாம் காலி, அண்ட் ஐம் ஷூர் எம்டிலையும் காலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
எம்டியில் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஓ மை கேட். எம்டிக்கு லைக் 7 பாயிண்ட். எம்டிக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு பெட்ரோலு? இப்போ போட்டதா? 7.24. இது 7.24, 37.4 மைலேஜ். அது வந்து 10.11 பிடிச்சிருக்கு. அது வந்து 27.5 மைலேஜ். ரெண்டுமே பரவாயில்ல. பட் ஆனால் வந்து நம்ம ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்லாம் போல், லைக் 30 வந்திருக்கணும். And yes, we are on Bangalore now in a random Bharat Petroleum. பாரத்தில் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு. அண்ட் நான் ட்ரிப் 2-0 பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் இப்போ நான் வந்து மெயின் ஓடோவில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா yet another milestone. Bladowski is gonna clock 15,000 kilometers. So I have just kept it in this Odo page, or maybe Odometer. Bangalore is Bangaloring with all this traffics and all that. And also Mysore is exactly 159 kilometers from here, and I don't know how much time it's gonna take. We are exactly on the electronic city now. It seems like metro promises no honking, and he is just leading the way. And please don't ask me why he is having a trolley bag on back of him. I asked him and he gave me an explanation and I couldn't get it. So let's not go into that. We have to go this way to Mysore. This is first time I'm just gonna pay toll for my bike. This is nice road. Wow, நைஸ் ரோட்டில் ஓட்டுறதெல்லாம் வந்து பெரிய கனவாக இருந்திருக்கு எனக்கு. எஸ், வாங்கிக்கோடா. எப், இவன் எங்கடா? அரசது எங்க? வா. There was something undeniably good about being out on the nice road. I was genuinely happy to be on that stretch of highway, soaking it all in. The most memorable sight was a Celerio with an elbow zipping past me at a solid 110 km/h. I was leaning into the moment, enjoying the landscape and the simple rhythm of the ride. Eventually, that stretch came to an end. We moved into the exit lane, returned our toll tickets, and transitioned toward our next turn. That is when things got a bit more adventurous. So I just checked how we should go with my friend, and he just said we have to go straight. He fucked up. Because our navigation was still set to car mode instead of bike mode, we accidentally ended up on a restricted expressway. Up ahead, we spotted the Karnataka police stationed at a checkpoint, waving us down to pull over. It was honestly a frustrating spot to be in. After a long negotiation and realizing we were stuck, we ended up paying 500 rupees just to move on. Our focus slowly shifted entirely to finding breakfast. We eventually stumbled upon an absolute gem of spot. The vadas were incredibly crisp, the dosas were top tier. After a solid, scrumptious breakfast, we decided to push ahead. Meanwhile, my GoPro decided to choose chaos. Thanks to a lovely record button error, all the footage was brilliantly captured in time-lapse. We proudly continued wasting clips for painfully long time, only realizing the disaster by our fourth break. Meanwhile,
ஆக்சுவலி நம்ம பெங்களூர் என்ட்ரன்ஸில் பெட்ரோல் போட்டது வந்து இப்போ வரைக்கும் வெறும் 142 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வந்திருக்கும். 6 மணிக்கு என்னமோ பெட்ரோல் 6 மணிக்கு என்னமோ பெட்ரோல் போட்டோம். 6:30 எப்பா. அண்ட் டைம் நவ் இஸ் 11 o'clock. நான் நினச்சேன் லைக் ராணிப்பேட்டிலேருந்து அந்த நைஸ் கெட் தட். ஸோ நான் நினச்சேன் ராணிப்பேட்டிலேருந்து என்ன ஊர் அது, கிருஷ்ணகிரிக்கு செம்ம சீக்கிரமாக வந்துட்டோம். லைக் நான் நினச்சேன் லைக் மேபி 10க்கெல்லாம் தலசேரி போய்டுவோன்னு நினச்சேன். பட் லிட்டில் டிட் ஐ நோ. அப்பா ஜாலியாக வராங்கடா. லைக் தே டோன்ட் ஈவன் லுக் அரவுண்ட். அவங்களுக்கு நேராக ஒரு வழி இருக்குன்னா தே ஜஸ்ட் அதில் பூந்துருவாங்க, அவ்வளோதான். அப்பா லைக் I've seen some awful people today. Like ஒரு அது என்னன்னு தெரியல. லைக் இந்த மேபி இந்த கண்ட்ரி சைடு இந்த ரூரல் சைடு இருக்கிறதுனால மேபி இந்த டிஎன் நம்பர் பார்த்தா வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு அக்ரஷன் இருக்கான்னு என்ன தெரியல. இப்போ நம்ம சும்மா நம்ம பாட்டு 7 போயிட்டுருக்கோம். நம்மளை தாண்டி வந்து இந்த த்ராட்டில்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் 2 பேர் பண்ணால் யூ கேன் ஜஸ்ட் டெல் தட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் with this individual. But I have encountered like 50 irnu vandar enga irundo hero madri nice. Hey you guys are giving me a lot of surprise, man. I'm done with this shit. Like this is too much to handle. At least for your own sake, these people needs to look around and drive, man. Holy fuck. You just take your eyes out of road for 1 second and then you are going to kiss someone's ass in these roads. I think we need to take some right here, but I don't know which one it is because I am not seeing the map. அந்த ரைட்டாடா? வெல்கம் டு பிருந்தாவன் கார்டன். ஓ நல்லா இருக்கு இந்த ஃப்ரேம். லைக் ஒரு சப்வே மேலே டிராக்டர் நல்லா இருக்கு. நைஸ். After adoring that nice frame, it just got better. I'm not sure or I don't have any idea about what exactly these plants are, but if you do, please tell me its name in the comment. லைக் இது வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரியா என்னன்னு தெரியல. வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரின்னு அது பாருங்க, டைகர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஏதாவது தெரியல. லைக் நிறைய இந்த எலிஃபென்ட் ஃபோட்டோஸ்லாம் போட்டு ஐ நீட் டு கிராஸ் டு ஒன்லாம் ஏதோ போட்டிருக்காங்க. அதை ஃபுல்லாக படிக்கல. We had absolutely no clue that on our way to Thalassery, we would be casually passing through a tiger reserve, climbing a big steep here. For no valid reason start ascending random mountain like it was some part of the plan. And the mountains, oh, it wasn't there to welcome us, it was there to judge us. Rocky, unpredictable and generously sprinkled with gravel, like it personally wanted to test our riding skill, patience and life choices. As we pushed forward, we noticed road construction here and there, and weirdly that gave us hope. Not for us, but for the people who would take this route a month later and have a much better life than we did. At one point, it all got too much. We had to stop for a chai break. Not for refreshment,
but to let our butt experience a surface that wasn't a bike seat. And while we paused, I found myself admiring this small cute house. After the chai break, we wanted some clarity about our location. So we asked a police officer and he casually said we were in Hassan. I was genuinely surprised and for a moment happy. We continued riding only to ask another officer later. And this time I couldn't hear him, he couldn't hear me. A perfect communication and a classic But from whatever signals, nods and confusions we exchanged, one thing was clear. We were still in Karnataka. Oh, okay. Thank you. At this point, it had already been over 17 hours, and guess what? We still had 55 kilometers to left. Morale gone, energy gone, but feeling also gone. And just when things couldn't get worse, GoPro decided to join the drama. In this end of the video, I would like to request Karnataka government to allow bikes on the highway when you have already allowed slow heavy trucks. With this, I'm ending this video and see you on next one.